Estás en el aeropuerto. Todo va de acuerdo a lo planeado y estarás a tiempo al otro lado del país para esa junta o evento importante. Es entonces cuando escuchas. Tu vuelo se ha retrasado y no estarás a tiempo para tu compromiso. En esta lección veremos una de las reacciones más comunes en dicha situación. Al final del video te haremos unas preguntas que también podrás descargar en PDF en la descripción del video. Ahí también encontrarás vocabulario importante para ayudarte a entender mejor la situación, así que sigue bien las instrucciones. Ten a la mano el vocabulario de sinónimos y antónimos para poder tener una mejor comprensión. Activa los subtítulos en el idioma de tu preferencia. Recuerda que las preguntas y el vocabulario están 100% en inglés, así que si decides usar subtítulos en español, ve el video una segunda vez con subtítulos en inglés. Contesta las preguntas y deja tus dudas y comentarios para poder ayudarte. Good morning. I'm waiting for my flight to Chicago. I was scheduled to depart at 9 a.m. Do you know what the problem is? Yes, miss. There is a problem with the airplane and it won't depart until it is fixed. We apologize for the inconvenience. But I'm supposed to be there at 3 o'clock. I have an important meeting. What can I do now? You could either wait for the plane to be fixed or buy another plane ticket for the 12 p.m. flight to Indianapolis with connection to Chicago. But it will cost me $200 more. I think it's not fair. I'm sorry, miss, but there's not much I can do for you. If you can't do anything for me, I want to talk to the manager now. Pardon me, miss, but that won't be possible. He's tied up at the moment. You will have to wait like the other passengers. This is the worst airline ever. I'm going to sue you unless you give me a refund. I'm sorry, miss. However, you need to read the flight policies. We do not accept any liability on that matter. Next!